Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. Куда ты? Куда ты I полезла? dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. You got you sleeping up. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Что такое грог? Пивище? I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands.
I can't remember the last time we did something else than О, блядь, work. сразу драться можно? After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Интересно. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Хоть она шустрая такая. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Лаутецкий подбираем, ничего не оставляем. Мне кажется, вот эту вот шляпу можно сломать. Смотри, Looks тут у нас steady enough. какой-то проход. Watch out! И походу мне туда, да? Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. А тут лестница, если ее нельзя поднять? И лестницу нельзя поднять. Блин, я какую-то штуку выпил важную, походу. Опа. А кувырок есть какой-то? О, да. I could beat you in my sleep. Отлично. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Призрачная пыль. But I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? А вот тут не могу залезть по лианам? Нет. Обломич. Что это? А, кожа. А эти можно ломать? Нет, эти нельзя ломать. More wanderers. Ну, прыжки рили, как в God of War, он так же. Behind you! Он так же прыгает там. As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Опа. Так, когда шкала изгнания запомни, нажмите А. Time to leave. Enough.
Это типа ульты какой-то, я понял. Что у него, что у нее. Какая-то ульта. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Так, помню только, что сегодня июнь 1695 года. Мне казалось... вот так. Мне казалось, что в проведении будут безопасны, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто это читает, бегите. These people left New Eden town Эти just a люди few days покинули ago. Нью-Иден всего What пару exactly is дней going on назад. here? Что здесь вообще происходит? What going on? Но тут чертовщина какая-то, это понятно, что чертовщина. Просто чертовщина. Удержать то, что просит сильную атаку. Все так быстро шкалу знать. О, вон как. Petty fiend. Жалкая тварь. Ну так вот мы с ними разбираемся. Кажется, все-таки нужно мне на среднячки сделать. Что-то я так думаю. Пускай на среднячках будет, я думаю, ничего страшного. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Все обстоит хуже, чем я думал. Давай дождемся разговора с Чарльзом. Чтобы найти этого Чарльза. Блин, вот когда бежишь, вообще у меня 40 FPS, блять, просто. Это, конечно, странно. Куда смотрит управление Isn't города? that what select Разве там do? не этим занимаются? When we get to town, Когда we доберемся may до need города, to возможно, split надо up будет and cover разделиться, more чтобы ground. все осмотреть. You may count on the most responsible student a Banishers Можешь could have. положиться на... Так, We'll see if you remember some посмотрим, of the вспомнишь ли ты, teaching. что, чему тебя If you're up учили for it. все, если ты Always. готов. Всегда. Так, надо здесь полазить. Так, ну это указатель просто. Not the busiest stables I've Не ever самая seen. оживленная, конечно, из No всех, что я ostler видела. and no Ни конюха, horses. ни лошади. This town is less С than каждой half секундой full этот город of кажется people. все более непривлекательным. Блин, может перезапустить игру? Так, Ньюиден обнаружено. Welcoming committee. Нас Let's find ждет. the inn. Давай поищем Let's find таверну, Charles. поищем Чарльза. It'll be good to see Charles and Esther again.
Would you a lecture on the sanctity Ну of... все равно, блядь, странно, пиздец. Сейчас, секунду. Теперь НД просто показывает, сучка. Здорово, Сань. Здорово, Серый. Почему? Щип, прогрузка. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Так, выбрались до местоположения текущей цели. Блять. А он какой-то чел ходит. Бля, ну она один хуй проседает, я не знаю. Так-то вроде все нормально. Good day, sir. Доброго дня, сэр. Вы, я так понимаю, изгнатели Хаскела. Antea Duarte. Я Антея Дуарте, а это Ред Макрей. Вот это да! Нравится? Сашка, блядь, ты чё? Ух ты! На трон села, На трон села? Царь во дворца! Ходи то, делай сюда, царь во дворца! Завтра день влюбленных. На Рафаэлку. Сашка, спасибо большое. Жаль, что я не могу тебе обратно на 2 Рафаэлки скинуть. Вот. Спасибо большое. Целую, обнимаю во все твои ямочки, во все твои пупочки, во все твои сосочки. Так, мне теперь никто не учится. На этом все. Мне таверна нужна. We're expected at the tavern. Нас ждут в таверне. Как Where ее might найти? we find it? Кингс Арс. Мимо вы не пройдете. Там горит свет. Школа превратилась в ночлежку. Молитвенный дом стал темным. Холодный, но в таверне пока сияют огни. Well then, let us be Что ж, thankful for будем small довольствоваться mercies. малым. Where are the children? А где все дети? Некоторые умерли от лихорадки. Мы понимали, что грядет несчастье. Боялись. Нам придется похоронить их всех. Мы отослали детей в безопасное место, прочь отсюда. That can't have been easy. Должно быть, вам пришлось нелегко, да и сейчас нелегко. Да, нелегко. Ну, до встречи тогда, молодой Farewell, человек. Mr. Bachelor. Прощайте, мистер And you may wish us Бачелер. luck. Пожелайте удачи. Что ж, желаю удачи вам обоим. Благодарю.
Опять клип как не работает? Не должны работать, Сашка. У меня такое бывает, у меня и на Твиче такое бывает. То, что они не работают. Просто ты запомни время и... Или хочешь, я сам сделаю. Путь в эту часть города закрыт по приказу губернатора. А карта как вообще? Этот чел один здесь ходит, я так понял, да? А, ты про эти клипы? А я не знаю, Сань, почему. Он, по идее, он так и должен. Вот как ты говоришь. Как ты говоришь, он так и должен быть. Ну, типа, почему он иногда отваливается, я вообще хер его знает. Ну, это Donation Alerts. Может, мозги ебет. Он супер жорик, блядь. Как ее, блядь, вывести-то? Но она должна работать. Вот это да! Нравится. О-ля-ля! Ух ты! На трон села, на трон села! Царь во дворца, царь во дворца! Ходи то, делай сюда, царь во дворца! Завтра день влюбленных. На Рафаэлку. Да, блядь, неприятно, конечно, получилось, Сашка. Я сделаю все, я исправлюсь. Спасибо еще раз, Сань. Great. Sets the tone. Я не знаю, что это за хуйня. Блядь, тогда тоже так же было. Прошу прощения. I must take a moment Мне нужно by побыть myself. одной. Прошу прощения. Excuse me. Прошу прощения. There's the inn. Я исправлюсь, Сашка, дай мне шанс. Блядь, если она и так проседает, то какую разница? Все равно перезапускать надо. Похуй. Вот он. Charlie, we're here. Your prayers Чарли, мы are здесь. Твоя answered. молитва услышана. Налетай, нам выпить. Drink. Налей нам выпить. Finally. Наконец-то. Изнатель, прошу, проходите. Сейчас холодно, так что ваша прислуга может посидеть здесь. I'm the help. Это She's я the ей boss. прислуживаю. Она главная. Charles. А вы не Чарльз. My name is Antea Duarte. Меня зовут Анте Эдуард. Это мой напарник, Ред Макрей. Доброго дня, господа. Sirs, Мадам. Now, where's Итак, где Charles? Чарльз? Пастор Пастор Девинпорт говорил, что помощь скоро придет. Вы делаете только хуже, Фэрфакс. Доброго дня, Пеннингтон, капитан.
ополчения. А это тут такой же Ньюсмит, мы совместное управление. What's left of us? То, что от него осталось. Why is Charles not here? А почему Чарльза здесь нет? Мне кажется, они завалили его. Мы сожалеем о вашей утрате и сделаем все возможное для его вдовы. Его преподобие погиб? Когда? Как? Ужасная трагедия. Хоть ваша вера и придает нам сил, все мы до сих пор потрясены. Настолько потрясены гибелью преподобного Давенпорта, что сидим здесь в тепле и теряем драгоценное время. Как губернатор Нью-Идена я обязан. Взгляните на нас. Сидим и ждем той же участи. Мы уже могли бы быть в нескольких милях отсюда. Делайте, что хотите, а я собираюсь выжить. Выживалова. Наша уважаемая коллега была резка. Простите ее и будьте уверены, что ее способности значительно превосходят ее манеры или их отсутствие. И все же она права. Фэрфакс, стоя здесь и ничего не делая, мы анкции на... Чего, блядь? Изнатели пришли. Их знания, несомненно, помогут нам выяснить. Тогда я позволю вам с вашими знаниями о призраках и демонах это выяснить. Мои знания о кровопролитии и сражениях тут вряд ли пригодятся. Госпожа Дуарте, если я вам понадоблюсь, можете прийти ко мне. Мой дом на другой стороне улицы, фигурально выражаясь. Что ж, губернатор, вы уходите или остаетесь? Лично я остаюсь. Наши люди понесли большие потери, но мы заслуживаем спасения. Но теперь... Вы здесь, и у нас все получится. Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью вашего друга. Мы остро ощущаем потерю нашего пастора. Чарльз Давенпорт был эрудированным и набожным человеком, настоящая гордость Нью-Идена. Меня до сих пор мучают воспоминания о том, как мы нашли его тело на кладбище. Но с еще большей скорбью я вынужден сообщить вам, что мы не знаем, что стало причиной столь трагической гибели. А вы как думаете? Как вы думаете, что произошло? Могу лишь предполагать, что от этого мало толку. Однако очевидно, что внезапная кончина Чарльза связана с тем, что он расследовал проклятие. В отсутствие пастора я со всем смирением пытаюсь защитить всех. Нас от этой непредстоящей беды. Видите ли вы, в юности я и сам был своего рода демонологом. И, с позволения сказать, довольно хорошим. Мы не демонологи, как и Чарльз. Его вдова Эстер принимает гостей. Вдова Давенпорт у себя дома. Она редко выходит на улицу. Их дом выходит на пристань. Я предлагал Чарльз с видом на красивый луг, но он отказался. Ему нравится жизнь в деревне. Поговорите с ней. Если она вас примет, то она знает о гибели своего мужа не больше нас. Так говорите, вы изучали демонологию? Да, как и мой отец. Вера и наука — два компаса. Это ведут нас к познанию тайн праведной земли Божьей и тех, кто ей угрожает. И что ваши компасы рассказали вам о проклятии? Они рассказали мне, что преподобный Давенпорт справится с нашей проблемой куда лучше меня. Почему вы здесь? Мы так договорились, я буду для людей, сказал я, нравственным авторитетом, надеждой и опорой, пока Чарльз и его изнатели борются с проклятием. Возможно, мы обратимся к вам за советом. Обращайтесь, мадам, я буду только хэппи. Так, почему в городе так пусто? Из тех, кто не умер, мы немногие, кто решил остаться.
И хотя причины у всех разные, все, кто остался, доказали свою веру и проявили незаурядное мужество перед лицом опасности. Those who left, Куда ушли те, кто покинул город? Бостон, в отдельное поселение, куда угодно, в любое другое место. Хотя, как вы, пропустил, некоторые верят, что дорога через темный лес ведет к спасению. Я не из их числа. Я считаю, что мы не должны отступать. will they return? Вернутся ли они, когда с проклятием будет покончено? Я очень надеюсь. У них остались здесь дома, но какое-то время мы везли отсюда детей, и многие не смогли пережить их отсутствие. Если мы не разрешим эту ситуацию как можно скорее, Нью-Иден рухнет, возможно, навсегда. What can you tell me about Что вы the можете curse? рассказать о проклятии? Я скажу вам, что оно мучает нас на протяжении уже многих месяцев. И я скажу, что с каждым днем все становится только хуже. Сперва пришла чума и болезнь, затем пришли кошмары, затем безумие, а в итоге пришла смерть. Она до сих пор здесь. Но, по правде сказать, хуже всего погода. Эта бесконечная зима измучила. Нас измучила нас всех. И что еще хуже, она держит нас здесь, как в ловушке. What did Charles know about it? Что Чарльз знал о нем? Что он успел узнать? Как это не прискорбно, я не успел обсудить с ним детали расследования. После его гибели это вовсе невозможно. Перед нашим покойным другом Чарльзом стояла сложнейшая задача, и он, блестяще себя, сказал: «Боюсь, вам придется его превзойти». Our contract stands. Наш договор в силе. Если вы согласны, то да, наш договор в силе. Ради Чарльза. Хорошо, ради For Чарльза. Charles. До встречи. Thank you. Спасибо, мы We have узнали, what что we need. хотели. Тогда я желаю вам успехов. Спасибо. Я распорядился приготовить вам комнату в старой школе. Я буду здесь, если понадоблюсь. Спасибо. А тут ничего своровать нельзя, да? Воровать хочется. Закрыто, закрыто. Опа. Это мы берем. Восьмерик. Это типа деньги, восьмерки. На компасе показано направление, в котором вы расстояние до нее. Черт подери, Чарльз, это проклятие бури, если бы, только бы мы добрались. Как сказал Чарльз, еще один день, еще одна душа, которую нужно спасти. Как сказал бы Чарльз, эти люди даже не представляют, с чем столкнулись. Чарльз Ксавьер. We should go to Esther. I think the governor said that house stood above the docks. Да вот он. Ну какой-то здоровый, правда. Богатый, наверное, чел. А, это жена его. Антея, Ред. Come in. Заходите.
I've barely slept for fear you Я would почти not come. не спала, боялась, что не успел, бля. I'm at a loss. Я в растерянности. Угодно ли Господу, что я втягивал вас в темные времена? Dark times. Esther, Эстер, you're теперь not ты не alone одна. now. Мы здесь. We're here. I'm so sorry. Мне we очень didn't жаль, get что вы here не on добрались time. сюда вовремя, что мы не добрались сюда вовремя, правда. Знаю, Чарч все время Charles kept повторял, не saying it. сдавайся, они придут. Have faith. Если They will come. If only he had kept his Если бы faith только он сам в himself. это верил. What happened to him? Что с ним Poor случилось? Charles. Бедный Чарльз, он Just стал one очередной more жертвой victim of the curse of New Нью-Иденского Eden. проклятия. You know how he is. Вы знаете, каким он был, беспокойным, Restless. нетерпеливым. Impatient. Он не It's потерял not that he надежды gave на up вас, on you, его his друзей, но он не мог больше but that he ждать. could wait no more. I believe he tried to lift Мне the кажется, curse. он пытался снять I проклятие. too have questions, У него тоже есть вопросы, но but нет I have ответов. no А answers. теперь еще и нет мужа. nor do I now have a husband. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He is an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things, before all this? Before the curse, it was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Угу. Типа 2 подсказки надо найти каких-то. Надо каждую записку читать. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther.
Ну, там какие-то Where любовные are you послания staying, ей my dears? пишет. The governor had a room prepared for us. The schoolhouse. Wouldn't you rather stay here? You'd... I didn't know Elnor and Charles were still in touch. Нет. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Нет, я ничего не буду. Я не хочу. This is Charles's. It's like he never left. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference.
Red, you dropped something. Hmm? These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Remember when he started to wear these, to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Да? Да я не хочу. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer.
We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Get out of my way. Блин, побазарить с ним хотел. This fire can't have started on its own. Not in this cold. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time.
Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps the captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. A wisp, so close to town. Where are you leading me? More of you? You do not belong here. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here.
I've seen more graves here than I've met settlers. A memory lingers here. I might be able to reveal it. If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Many dead in more recent years. There should be seashore candle near the water. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. You do not belong here. In each stain hides a story.
In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he faced. What was it? The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Until here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead and dead. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless.
but we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea, but I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife,
and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed.